Yantimandasya Kyananjarashalakaya Chakshan Militam Dena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manopistam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupakaram Dadati Swavanartikam Namah Vishnu Padaya Krishna Pista Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Nityanande Namaste Saraswati Deve Gauravani Pachayane Nirvishesha Shrinivari Pasyajaya Shatarine Achakapa Jivasha Kripa Singhavevacha Paritanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So thank you very much for coming together to turn the topic of envy. Спасибо большое, что пришли сегодня погрузиться в тему зависти. Ну, разобраться с темой зависти, погрузившись. What were you saying? Like speculating sometimes. This is the reason why I'm sitting. You were saying, thank you for coming together to become envious. To go deep into envy. Oh, to go deep into envy. Like another topic. Okay. To deeply dive into envy. Yes, so actually some devotees have shared with me that this topic has been of a little bit of a heart surgery for them. Некоторые преданные говорили, делились со мной тем, что эта тема является такой очень непростой, больной, как операцией. Yes, some heart surgery. Да, тяжелая хирургическая операция. Yes, so be ready. Так что остерегайтесь, будьте осторожны. Yeah, because envy, it's actually quite an interesting topic. Что зависть — это интересная тема. And of course, let me first of all explain that we discuss this topic not to discover the envy in others, but in ourselves. Я хочу сказать, что мы в первую очередь исследуем эту тему для того, чтобы обнаружить ее в первую очередь в себе, не для того, чтобы искать ее в других. Yes. It's not meant to make us point the finger at others. Oh, he is envious. Oh, just see, she is envious. But no, we want to look at ourselves, where the envy is hiding in our heart. Мы получаем эти знания, чтобы рассмотреть, обнаружить зависть в своем сердце, а не для того, чтобы получить информацию, как потом показывать пальцем на других. О, вот завистник, вот завистник. But we want to look in our heart. Yeah, that's the first. Okay. Yes. So, because what does it mean if we point the finger at others and we say, oh, just see, they are envious? What does that indicate? И индикатором чего является то, если мы начнем тыкать других пальцем и говорить, что они завистники, видеть в них зависть. What do you think? Что это значит? У нас есть три пальца показывают на нас. That we are envious. Да, что зависть есть у нас. It's a sign of our envy that we think the others are envious. Видеть в других завистников — это значит, что зависть есть у нас в сердце. Yeah, so let us not grossly allow ourselves to manifest the envy in that way. Поэтому давайте не будем завистью в грубой форме таким образом проявляться через нас. Right? Yes. So let us briefly remember, we hinted at it yesterday already, how envy comes about. И давайте вспомним, вчера мы немного намекнули, как зависть появляется. So as soon as sense gratification is the goal in life, до тех пор, пока целью жизни является чувственное наслаждение, envy and competition comes in. Зависть и конкуренция вступают, следуют за ними.
And actually, I like to understand envy as a certain state of heart. И я рассматриваю зависть как определенное состояние сердца. Yes. Very often we say, you know, we use envy towards people who have something which we don't have. Мы чаще всего направляем зависть по отношению к тем людям, у которых есть что-то, чего нет у нас. But actually, envy comes out in all relationships. Но на самом деле зависть проявляется во всех отношениях. Yes, because it's a certain consciousness, a certain state of heart. Это определенное, так как это определенное сознание, определенное состояние сердца. And today I want to discuss with you one verse from the Bhagavatam, И я хотел бы сегодня с вами обсудить один стих из Бхагавата, which very nicely describes the envious behavior towards seniors equals juniors. который описывает настроение зависти по отношению к младшим, равным и старшим. So even towards subordinates, that envious nature from the heart comes out. И эта завистливая природа из сердца, она может быть направлена даже на подчиненных, на младших. And it's very subtle. И это в очень тонкой форме проявляется. We may not even realize. Мы даже можем этого не понимать. Yes, but maybe today we realize. Но, возможно, поймем это сегодня. Maybe we will realize at the end of the session, Боже мой, I have this envious mentality towards all, seniors equals juniors, it's me. Возможно, мы осознаем, что, Боже мой, у меня в сердце есть эта зависть по отношению к младшим, равным, старшим. Yes, so, but very easily we like to sweep this under the carpet. Но очень легко мы можем соблазниться, замести это все под ковер. And we like to keep ourselves in this illusion that everybody else is envious, especially of me, but I am not envious now, of course. И пребывать в этой иллюзии, что все завидуют, особенно мне завидуют, а у меня зависти нет. There is one verse in the 5th canto where Prabhupada, in the word-for-word translation, it says there, Kalaha, meaning the envious, and then Prabhupada puts in brackets, almost everyone. И в пятой песне Шримад Бхагаватам в пословном переводе, там Шрила Прабхупада приводит слово «калаха», которое означает «завистник», a person who's envious. No, it just says Kalaha, the envious people. То есть завистник. И в скобочках приводит большая часть людей. Almost everyone. Почти все. So that's Prabhupada's sense of humor. Такого чувства юмора Шрила Прабхупады. Because almost everyone means there's a good chance we have to include ourselves also. Так как определение почти все подразумевает, что, скорее всего, мы так читаем, так же к ним относимся. Yes, how can we think that we are this big exception, you know, which is not envious? То есть вряд ли мы считаем себя редким исключением. Yes, so let us turn to 4:8:34. И давайте откроем Шримад Бхагаватам 4:8:30. So I brought along the Russian book for you. I can't read it, so you have to read it. 4:8:34. Yes, you can. I don't have the English with me, so but I know what's in it. So you please. In English. You have it? All right then. Modern technology. See, I'm living without a phone, so sometimes there are some little disadvantages. But there's always so many people who have it. 4:8:34. Oh, my problem is always that these phones don't do what I want them to do, you know? Sounds good. Yeah, I can quickly change it. Okay. So I'll just change through the Sanskrit and then we read the translation.
Gunadikam mudam lipset anukusham gunadamat maitim samanat anvichen natapher abhimuyate. Каждый должен руководствоваться таким правилом. При встрече Slow, hang on. Let's read it slowly and with emphasis, and everybody should hear attentively, maybe, yes, maybe not looking in the phone, because I want to collect afterwards with all of you the different elements. So simply hear attentively. послушайте внимательно, можно не читать текст, потому что потом мы это будем обсуждать и Because if you have a phone in front of you, you can just read it, you know, but like this you have to hear Потому что attentively. если мы читаем с телефоном, это можно пропустить мимо ушей, то есть через глаза. Okay, so now read the purport, translation and purport, but slowly and with emphasis. No machine gun reading, please. Каждый должен руководствоваться таким правилом. При встрече с тем, кто обладает большими знаниями и опытом, нужно радоваться. При встрече с тем, кто обладает меньшими знаниями и опытом, нужно отнестись к нему с состраданием, а встретив равного, нужно подружиться с ним. Тот, кто придерживается этих принципов, избавляется от тройственных страданий материального мира. Hang on. Already here it's interesting, the last sentence. То есть, вот уже последнее предложение. In this way, one is never affected by the threefold miseries of this material world. Избавляется от тройственных страданий материального мира. Yes? So that means if we just learn how to act without envy, we will not be affected by the threefold miseries of this material world. То есть, и если мы научимся действовать без зависти, то тройственные страдания материального мира нас не смогут задеть, повлиять на нас. So now, slowly and clearly continue reading the purport. Обычно, встречая того, кто превосходит нас в чем-либо, мы завидуем такому человеку. При встрече с тем, кто обладает меньшими знаниями или опытом, мы насмехаемся над ним, а при встрече с равным начинаем хвастаться своими достижениями. Такое поведение является причиной всех материальных страданий. Here again we have that statement. These are the causes of all material tribulations. То есть это является причинами всех материальных беспокойств, материальных страданий. Yes. Поэтому великий мудрец Нарада говорит, что преданный должен быть безупречным во всех отношениях. Вместо того, чтобы завидовать более знающему человеку, нужно радоваться встрече с ним. Вместо того, чтобы с презрением смотреть на менее знающего, следует отнестись к нему с состраданием и помочь ему подняться на должный уровень. Встретив же равного, вместо того, чтобы кичиться перед ним своими достижениями, следует смотреть на него как на своего друга. Мы также должны со страданием относиться к обычным людям, которые мучаются из-за того, что забыли Кришну. Тот, кто придерживается этих важных принципов, сможет обрести счастье в материальном мире. And one more time, Prabhupada concludes the purport. These important functions will make one happy within this material world. И опять же, Шрила Прабхупада подытоживает, что тот, кто придерживается этих важных принципов, сможет обрести счастье в материальном мире. So just see, we can actually be happy in the material world. То есть, видите, мы можем быть счастливы в материальном мире, If we just learn how to act in non-envy. если научимся действовать вне зависти. And in one sense we can say, when we are non-envious, we are actually not part of this material world. И мы можем сказать, что если мы не чувствуем зависти, то мы не являемся частью этого материального мира. Prabhupada describes how in the spiritual world, because there is no desire for sense enjoyment, Шрила Прабхупада описывает, что в духовном мире, так как нет стремления наслаждать свои чувства, and therefore there is no envy. нет и зависти. Yes? If there's no desire for sense gratification, there is no envy. Если нет желания наслаждать свои чувства, то нет и зависти. So that's the mood in the spiritual world. Таково настроение духовного мира. So if a person acts like that, he can be considered already living in his consciousness in the spiritual world. И поэтому, если человек живет таким образом, можно сказать, что своим сознанием он уже находится в духовном мире. Yes.
And one purport Prabhupada also says, actually there is no material world. И в одном из комментариев Шрила Прабхупада говорит, что не существует материального мира. There's only forgetfulness of Krishna. Есть только забвение Кришны. And those persons who are in forgetfulness of Krishna, from them it is to be said that they live in the material world. И тем людям, которые забыли Кришну, тем людям говорим, что, то есть для них есть, мы говорим, что существует материальный мир. Yes. So actually, if we are fully Krishna conscious and absorbed in serving Krishna, glorifying Him, hearing about Him, we are actually already in the spiritual world. И если мы полностью вовлечены в служение Кришне, в слушание и памятование о Нем, то мы уже находимся в духовном мире. Also, there's other quotes where Prabhupada says, the purpose of ISKCON is to create a society wherein there is no envy. И в другой цитате Шрила Прабхупада говорит, что одной из целей ИСККОН является создать общество, в котором не будет зависти. That's also a nice vision statement, right? Это тоже очень такое визионерская точка зрения. Yes, and also in our communities we can have this aspiration. И мы можем стремиться совершить это в нашем обществе. Yes, to create a community free from envy. Создать общество, в котором не будет зависти. That's very powerful preaching, actually. Это очень могущественная проповедь. Yes, because out there's so many envious dealings. Потому что вот как раз на этом уровне есть очень много таких взаимодействия на уровне зависти. Yes, so if we can create an atmosphere free of envy, that's very attractive. Так как если мы сможем создать атмосферу, где зависти нету, то это будет очень привлекать людей. Yes. So, let us now have a look. Envy towards seniors. We look first at the envious behavior and then at the non-envious behavior. Давайте Yes. рассмотрим зависть по отношению к старшим. Сначала рассмотрим завистливое отношение, и потом, в котором ее нету. So, envy towards seniors. How does it manifest? Зависть к старшим как проявляется? Maybe we remember what Prabhupada says, what the non-envious behavior is. How do we receive a person when we are non-envious, a senior? Может быть, кто-нибудь помнит, как Шрила Прабхупада описывает принятие старшего, когда нет зависти в этих отношениях? Who remembers? We are jolly, we are happy to receive him. Радость, счастье, мы рады его видеть. So, if we are envious, well, we are not so happy to receive. А если мы завидуем, то мы не так уж и рады. We may put a plastic smile on and say, oh, nice to see you, how long are you staying? Мы можем нацепить на лицо пластмассовую улыбку, сказать: «О, сколько вы еще будете у нас?» And then we hear, yes, 3 days, oh yes, very nice. And inside we think, oh, thank God, only 3 days. И And можем the услышать, person will leave again. что «О, я буду еще 3 дня», и можно сказать «замечательно», а в сердце подумать, что ну слава Богу, что хоть 3 дня. Yes, and then I will have, once that person leaves, I will be again the main center of attention here. И когда эта личность уедет, то снова в центре внимания главным смогу стать я. Yes. Actually, in the Manvi Samhita, it also is a statement that if we are not happy seeing a devotee, that is already an offense. И в Ману Самхите есть утверждение, что если мы не испытываем радости при виде преданного, то это является уже оскорблением. So it's pretty subtle. Очень тонко. I'm sure we all have people in our lives where we're not so happy to see them. Я думаю, у каждого из нас в жизни есть люди, при виде которых мы не испытываем особой радости. Right? Yes? Yeah. Where we think, oh no, not this person. And then we look the other way and make a little turn.
И мы думаем, при виде их, мы думаем, о Господи, только не он, и поворачиваем, переходим на другую сторону дороги. Yeah, so and of course we are very expert in always pointing the finger at that person, you know, it's all his or her fault, while we are not happy to see them. И мы также являемся замечательными экспертами в том, чтобы объяснить нашу точку зрения и выделить те недостатки, благодаря которым мы испытываем это нежелание его видеть. Yes, but actually the real problem is within our own hearts, you know? Но настоящая проблема заключается внутри нашего сердца. Yes, so, alright, we are not happy to see the person. То есть, да, мы не рады видеть эту личность. And what else do we do А что еще мы towards делаем a senior person who we are envious towards? по отношению к старшему преданному, которого мы завидуем? What else do we do? Что еще? Критикуем. Huh? Критикуем. We criticize, exactly. Критика. Yes, we find some faults Мы находим недостатки behind their back. за спиной. Yes, and sometimes this is also rather subtle. И также иногда это довольно происходит на тонком уровне. Let us imagine a visiting preacher comes and leads a kirtan, Например, приезжает проповедник, ведет киртан, and then one of our friends says, "Oh, that was a nice kirtan, wasn't it?" и кто-то из наших друзей говорит, что «О, классный был киртан, правда?» And then we say, "Yeah, it was all right, but..." Мы говорим, да, был неплохой, но... No, we say, "Oh, I didn't like the melody," Мелодия мне не понравилась. or "His mridanga playing was not so good." Или мриданга подыгрывающая Right. играла. We find something to criticize to reduce his position. Мы находим что-то, что можно покритиковать, чтобы как бы снизить его положение. And basically we try indirectly to establish ourselves in a superior position. То есть пытаясь поднять себя в более главенствующее положение. So in other words, we say, if I had led the kirtan, I would have taken a nicer tune and my mridanga playing is better anyway. Иными словами говорим, что если бы я вел киртан, то выбрал бы мелодию получше и на мриданге подыгрывал бы лучше. Right? Yeah, or same thing as with classes, you know, somebody gives a class. It was a nice class, wasn't it? Yeah, it was alright, but it was not so shastrik. Not so many verses were quoted. То же самое можно отнести к лекциям, что ну как лекция была хорошая, да, хорошая, но не очень шастричная, но мало цитат было из шастры. Even if it's true, И даже если это является правдой, just the fact that we feel this urge to make the statement means we are envious. то чувство, где у нас просто из сердца льется вот это вот утверждение, является признаком нашей зависти. Even if it's true. Даже если это является правдой, то, что мы хотим сказать. We may think, well, can't I speak the truth? What's wrong with that? Мы можем подумать, а что, я не могу правду сказать? Freedom of speech? Свобода слова. Can't I say my opinion? Я не могу сказать свое мнение. Right? That's the modern way of thinking. Это современное мышление. But no, if we really look in our heart, again, the fact that we have this urge to make the statement, if we really look in our heart, we have to admit there is envy there. You know? Но если мы глубоко посмотрим в сердце, испытывая вот это вот непоколебимое желание сказать об этом, это является признаком зависти. Yes. Actually, our previous Acharya, Sridhar Swami, he also makes this statement. И наш предыдущий ачарья Шридхар Свами также говорит об этом. He says, whether it is true or not, talking about the faults of a Vaishnava means blasphemy. То есть является ли правдой или нет, но обсуждение недостатков Вайшнава является To blaspheme devotees who have dedicated their lives to propagating the holy name of the Lord. First offense. является то есть поношением преданных. Yes? Blasphemy? Is that true? Yes? True? Yes.
So, even if it's true, даже если это правда, to talk about the faults of a Vaishnava, we are committing that offense to blaspheme devotees. то есть мы поносим преданных, совершая, обсуждая вот это вот, их недостатки. Yes. Most translators, they say more than the speaker, but I always have the feeling you're doing the opposite. You say a little less. You're summarizing a bit. I'll render it. Uh, Sorry. Like the sound of clicking. Hope there's extra. Cutting a bit of decorations off. Yeah, so anyway, you know, if we look at ourselves, aren't we quite often doing this? И если мы посмотрим на себя, то мы можем увидеть, что мы довольно часто это делаем. Yes, that we make some remark to reduce a person's importance. Что мы иногда делаем какие-то замечания, чтобы понизить важность этого человека. It very easily slips out of our mouth and we don't even think about it. То есть стоит только открыть рот и не задумавшись, это уже вылетает из него. Yes, yes. We are not even mindful and we don't realize that there is some envy behind it. То есть это происходит несознательно, мы даже не подозреваем, что за этим лежит зависть к этому человеку. Yes. So and what else do we do? Что еще мы делаем? Towards a senior who we are envious. По отношению к старшему, которому мы завидуем. How else do we reduce his importance? Как мы еще можем понизить его статус, его важность? Не выражаем почтения. We do not revere him. No, we do not manifest any basic. No, not showing respect. Yeah, we're not showing him respect. And how does that practically manifest? А как это на практике? Спорим, не делаем то, что говорят. We arguing with them. We don't follow his instructions. Игнорируем. Ignore them. Exactly, we ignore him. We pretend he's nothing. Правильно? Игнорируем, то есть как будто Yes. его там нету. Yes, we simply don't give him any attention. Как будто он пустое место, то есть не оказываем никакого внимания. Yes, that's actually in many ways the easiest, you know, to just bypass the person and ignore him and not give him any kind of attention at all. То есть самый простой способ просто игнорировать человека и как будто не замечаем его вовсе. Yes. I mean, to argue with a person, that's already pretty grossly inappropriate. То есть просто спорить со старшим это довольно, то есть неприемлемо. То есть это, Yes, but more subtle is just to walk past the person with a high nose there and not give him any attention. То есть это гораздо проще, гораздо тоньше просто пройти мимо него, как будто и не заметили. Yes, so these things all easily, you know, enter our dealings without us actually realizing. То есть все эти вещи, они как бы присутствуют в нашей бытовой повседневной жизни, как бы и мы этого можем даже не замечать. So now what's the non-envious behavior? А каким является поведением, лишенное зависти? Служение почтения. Serving them, honoring them. Yes, we serve them, we honor them. As Prabhupada already said, we are pleased to receive him. То есть мы, как говорил Шрила Прабхупада, мы рады его видеть, мы служим ему. So what are the main two ways how we associate with a senior? И два основных метода, как мы общаемся со старшими. Huh? Служим Asking questions. Yes, we inquire and hear from the person. Да, мы вопрошаем и слушаем. And Служим. yes, offer some humble service somehow. И смиренно служим. Yes. Yeah, and actually to hear from a person who we don't have a positive attitude to, this can be almost like a torture, a mental torture. И на самом деле слушать человека, которому мы не испытываем вот это вот расположение, может быть настоящей пыткой.
ментальной пыткой. Then на we уровне ума. think, oh God, what's the person saying now? And I know all this. And I would have said it differently. You know? И мы можем думать, о боже, что он говорит, мы же все это уже слышали 10 раз, и я бы сказал лучше. Yes, and it's enough. When is he finally finishing? Ну хватит уже, ну когда он уже закончит. So like that, the mind is going on. You know? То есть таким образом действует ум. Yes, so to actually sit in front of a person and hear from a person and inquire, that requires humility. То есть сидеть перед человеком и вопрошать, слушать, это требует смирения. Yes. Okay, so envy towards juniors. А зависть по отношению к младшим, How does that manifest? как она проявляется? We compete with a competition. Это Juniors, towards juniors. угнетать. Младшим. Не даем развиваться. Эксплуатируем. We exploit them, we do not let them to develop, to grow. Mm. Yes. You know, we want to uplift them, but definitely not higher than me. То есть, да, мы хотим их возвысить, но уж точно не выше своего уровня. Yes. To always make sure I'm here, you are there. Следим за том, чтобы я был на порядок выше, чем он. Yes. So to actually uplift somebody and want him to become more glorious and more successful than we are, this requires non-envy. То есть желать, как бы, чтобы человек рос, чтобы его слава и успех как бы затмили наши, превысили наши. То есть это настоящее отношение без зависти. Yes, we can even imagine it, you know, if we lift somebody up, then we also go up. И мы можем представить, что если мы кого-то возвышаем, то мы также будем возвышаться вместе с ним. But if we keep somebody down, then we also stay down. Но если мы будем держать кого-то внизу, не давая расти, то мы сами там же и останемся. Yes. Yeah, so that's also a very subtle thing, you know, that we may not even admit to ourselves. То есть это очень тонкая вещь, мы можем сами этого не осознавать. Yes, that we actually, you know, want to make sure we keep him below ourselves. You know? Что мы как бы пытаемся его затормозить в развитии, чтобы он не преуспел в нас. Yes. Yes. Yes, so you accepting his correction? Sure. Also, sometimes we can observe that we are not so good in delegating tasks to others. И также мы иногда можем заметить за собой, что не так уж легко делегируем какие-то задания другим. Because good delegation means that we follow up. И то есть хорошим... I'll explain. We follow up. Follow up. Ну, то есть хорошее делегирование означает, что мы следуем потом. Yes, that we follow up and ask, so how are you doing? You need some money, you need more manpower, is everything okay? То есть хорошим делегированием означает то, что мы потом следим за развитием и спрашиваем, ну как, все нормально, нужна какая-то помощь или какие-то деньги. Yes, that's a sign that we want him to become successful. Это один из признаков, что мы хотим, чтобы этот человек достиг успеха. But very often when we delegate, we have this mentality, either you do it or I do it. И зачастую, когда мы делегируем, отдаем какую-то задачу, мы говорим, что либо ты это делаешь, либо я это делаю. And if you do it, okay, good luck, you do it. И если ты это делаешь, ну удачи. And we may almost hope that he will not be so successful. И внутри мы почти надеемся, что он как бы потерпит неудачу. That we can say, oh, just see, I knew I should have done it. I would have done it much better. И мы потом сможем сказать, что я знал, надо было мне делать, я сделал все нормально. Yes, so we are not so keen to actually really help him to become successful, and definitely not more successful than
what we would have done it. То есть не ощущая особой склонности, желания, стремления, чтобы этот человек достиг успеха, и уж тем более, чтобы его успех не превзошел наш. Yes. So how else is the envy manifesting towards juniors? И как еще зависть проявляется по отношению к младшим? There's a few more things. Есть еще несколько вещей. But please remember, this whole discussion is not meant to point the finger at your seniors and say, oh, just see, I knew they are envious. Но опять же помните, что все это общение, но не для того, чтобы мы могли показать пальцем на кого-то, особенно старшего, и сказать, вот видите, зависть. Yes. Я так и знал. Yes, so as we mentioned in the beginning, the whole discussion is meant to look within our hearts and detect the envy in us. И как вы сказали, это предназначено для нас, чтобы мы услышали и нашли зависть в своем сердце. So, envy towards juniors, how else is it manifesting? То есть зависть по отношению к младшим, как еще она проявляется? Я воспитал его. Он поэтому такой хороший. I raised him up, so that's why he's good. Yeah. Mm. Это гордость. Нет, Это нет, гордость? не одушевляет, как не будет. Не Это воодушевляет, да. движение его. Huh? He said, "Oh, we are not inspiring them." What? Prabhu said, we are not inspiring juniors. We are not inspiring. Yes, we try and keep them down. Да, мы как бы принижаем. And we even, in English, we have this term, we talk to them in a condescending way. You know, we talk down on them, condescending. То есть мы говорим call it. с положения с высокомерного, You know, we talk down to them, belittle them, свысока как бы принижая их. right? Or we can maybe even make jokes on their expense, То есть или мы можем шутить про них, right? That we have a good laugh about them in the presence of others, чтобы в присутствии других хорошенько посмеяться над ними. right? Or we, what else do we do? Hmm? He said, sometimes we are abusing our power. Yeah, it is in subtle ways or in gross ways this manifests, you know? Да, мы злоупотребляем, но в тонкой или грубой форме. Yes, that we, you know, we make fun out of them also. This is also a subtle form of establishing our superiority by making fun out of them. То есть подшучивать над младшими, это является такой тонкой формой уставления нашей как бы главенствующего положения. Yes, and it can also manifest in a way that we are constantly and overly harshly correct them and chastise them all the time. И также это может быть, что мы постоянно как бы слишком сильно их ругаем или поправляем. Грубо, да. Yes. So again, don't make this mistake to think, oh yes, my superior chastises me all the time, so that person must be envious. И, пожалуйста, не совершайте эту ошибку, что вот мой старший меня ругает, значит там зависть. Maybe that person has a good reason to chastise us. Может быть, у этого человека есть хорошая причина нас ругать. But when we catch ourselves overly harshly and constantly chastising somebody, Но когда мы ловим себя над тем, что мы кого-то слишком резко ругаем, then we should ask ourselves, maybe there's a bit of envy in my heart. мы должны спросить себя, а нет ли немножко зависти в моем сердце? Yes. So, and this can even manifest also towards children. Это также может относиться к детям. Yes. Not saying that we are envious of the child doesn't have something which we don't have, no, not like that. То есть не то, что мы завидуем ребенку, что у него есть что-то, чего нет у нас. But no, that state of heart comes out in all relationships. Просто это у нас... Thank Под God. ногой, под ногой у вас. Благодарю. Thank God I don't have such a thing. Yes, so it's a state of heart which comes out in all relationships. То есть, да, не то, что мы завидуем ребенку, это просто наше состояние сердца, и оно просто проявляется на него Yes, Во всех. во всех отношениях. yes. So
sometimes we can observe parents, you know, all their frustration and envy comes out in their dealings with the child. You know? То есть разочарование из-за зависти родителя, которое в сердце, оно просто может вылиться на ребенка. Yes, yes. I remember sometimes I see this when I travel, you know, how parents scream at their children and the poor child doesn't know what's happening. You know, you see this quite a lot because people are so frustrated and their heart is full of envy. Я часто вижу в своих путешествиях, когда родители кричат на своих детей, и дети просто не знают растерянности, пребывают в растерянности. Просто в сердцах людей очень много разочарования и зависти, и поэтому... Yes, and they just ventilate all their frustration on the child. И они просто выпускают свое разочарование, спускают его на ребенка. Yes. So how else is envy manifesting towards juniors? И как еще зависть проявляется в отношении младших? Anything else that comes to your mind? Yes? Не замечаем хорошее. We do not notice good. Yes, we don't see their good qualities, and even if we see them, we don't engage the person according to their capacities. Да, мы можем не замечать хороших качеств, или даже если мы видим их, то мы можем человека не задействовать, не задействовать таким образом, чтобы он развивал эти качества. Maybe fearing that he will become more glorious than we are. Возможно, страшась того, что он станет лучше нас, успешнее. Of course, saying this, we also have to remember when a person, for example, newly comes to Krishna consciousness and has a lot of material capabilities. И также, когда вот новый человек приходит в храм, и у него очень много материальных способностей, It is not bad to first of all, you know, put them aside не так плохо сначала как бы чуть-чуть придерживать их. and simply engage the person in humble service, just to make him humble. И занимать человека в смиренном служении, просто чтобы он выработал это смирение. Because sometimes we make this mistake that we give a materially qualified person immediately a lot of responsibilities and maybe even power over others. И так как иногда мы можем допускать эту ошибку, что человеку, который обладает материальной квалификацией, но только пришел, мы даем сразу очень большую ответственность, возможно, даже власть над другими. And that can really make him more proud. Что следствием чему может быть развитие в нем гордыни. Yes, that he thinks, oh, look at me, I'm a new devotee and I do already this, and they're all spacing out, you know? Смотрите, то есть посмотрите на меня, я только пришел, но у меня уже столько служения, а все остальные как-то нейтрально там ходят где-то. Yes, they're all useless, the others. Все остальные какие-то бесполезные. Yeah, so we have to be careful also of that we don't prematurely give people a lot of responsibility simply based on their material qualification. То есть мы не должны человеку преждевременно давать слишком большую ответственность, даже если у него материальной квалификации, чтобы это выполнить, хватает. Yes, because that can truly destroy a person's spiritual life. Так как это может разрушить духовную жизнь вашего подопечного. Yes, because of the pride that can easily come along with it. Из-за гордыни, которая только возрастет. Yes, but envy towards subordinates can manifest that we give them too difficult service, which they can't do. И также зависть может проявляться в том, что мы даем нашим подчиненным слишком сложные задачи, которые они заведомо не смогут выполнить. Just so we can say, just see, I knew you can't do it. Просто чтобы потом ему сказать, что ну видишь, я знал, что это не сможешь сделать. Or we give them too menial service for a long time. Или на протяжении продолжительного времени даем слишком незначительное служение. Not allowing him to develop himself. Не давая ему развиваться таким образом. Or even when we manifest some strong impatience, I can't work with him, he is useless, you know? И даже когда мы чувствуем по отношению к этому человеку такое нетерпение, что я уже не могу с ним работать, Yeah, he's useless. он бесполезный.
I have no time for him. То есть у меня уже на него времени нету. Yeah, that can also be a sign of envy because we want to establish how great and important we are, and this other person is just useless, and I have no time for him. То есть также, то есть это является завистью, так как мы просто хотим превысить свое положение, подчеркнуть это и также подчеркнуть, насколько низкое и насколько бесполезным является положение нашего подчиненного. So what is the non-envious behavior towards juniors? И какое же отношение к младшим без зависти? We care to take care of them. Yeah, we take care of them, we show some compassion, Да, мы о них заботимся, мы проявляем сострадание, and we affectionately uplift them, и мы с заботой стараемся их возвысить, wanting them to be more successful than we are. желая того, чтобы они стали более успешными, чем мы. That's truly a sign of non-envy. Это истинные признаки отсутствия зависти. And actually we can say non-envious person really knows how to connect with anybody. И на самом деле можно сказать, что человек, который не испытывает зависти, имеет ключик в отношениях к каждому человеку. Prabhupada was a perfect example of this. И идеальным примером тому был Шрила Прабхупада. Prabhupada could connect with anybody for their ultimate benefit, for their upliftment. Шрила Прабхупада мог найти общий язык с кем угодно ради их собственного блага и возвышения. Yes, never mind whether it was a child or a hippie or a scientist or a religious person. He knew how to connect with each and everyone. То есть вне зависимости от того, кто это, кто был перед ним, ученый, хиппи, ребенок, Шрила Прабхупада мог подобрать, общаться с каждым. Scientist. Yes, Да. you've got him. Okay. Yes. And sometimes Prabhupada was speaking very heavy words, calling people fools and rascals and so many things. А иногда Шрила Прабхупада был очень резок, и он называл людей глупцами или негодяями. Yes, but people could feel that Prabhupada's words came from a non-envious heart. Но люди чувствовали, что слова Шрилы Прабхупады, они исходят не от завистливого сердца. And therefore, as a rule, they didn't get offended. И, как правило, они не обижались. Yes. But we have to be careful. We cannot imitate Prabhupada. Но мы должны быть осторожны и не имитировать Шрилу Прабхупаду. Because when we call people fools and rascals, most likely there's some envy mixed in it. Потому что когда мы называем кого-то глупцами и негодяями, скорее всего, в сердце есть зависть. Yes, and then it actually will contaminate other people's hearts. И эти слова, они отравят, загрязнят сердце другого человека. Yes. Actually, there is even this Vaishnava etiquette rule that one should only correct others if one is non-envious. И есть такое правило вайшнавского этикета, что следует делать замечания, поправлять других только когда нету зависти по отношению к этому человеку. Because this is an interesting thing that consciousness travels on the sound vibration coming out of our mouth. Это интересное явление, что сознание переходит, то есть оно путешествует по звуковым вибрациям, исходя из нашего рта. Yes, so even if the correction in itself is perfect, Даже если сама ремарка, она идеальна. but if we give it with envy, it will contaminate that person's heart. Но если мы где-то делаем с завистью в сердце, то она отравит другого человека, Yes, сердце. because that envious consciousness travels on the sound and affects the person's heart. Потому что это вот зависть в сознании, она пройдет по звуковым волнам и останется в сердце другого человека, осквернив его. Yes, even though the instruction itself may have been correct. Хотя само наставление, оно было абсолютно правильным. Yes, so and of course when we hear this, one should not correct others unless one is envious. То есть вот это Non-envious, sorry. То есть вот это вот правило, что следует поправлять других, только не испытывая зависти. But then on the other hand, Prabhupada says the envious almost everyone is almost
almost everyone is Мы envious. можем вспомнить цитату Шрилы Прабхупады, что почти все являются завистниками. So then nobody can correct anybody, right? Получается, никто никого не может поправлять, так? So, what to do? Что же делать? We should get rid of envy. So everybody has to wait with correcting others until we are free from envy. То есть все, Is that the solution? все должны подождать, пока сердца не очистятся от зависти, и потом уже корректировать, поправлять кого-то. Or what? Или что? Исполнять свой Если в долг. соответствии с шастрами. If according to Shastras, What? if this correction accords to Shastras, corresponds to them. Well, as I said, the correction may be perfect Ну, я же говорила, что исправление, оно может быть идеальным, according to Shastra, то есть соответствует Шастрам. but if it is given with envy, it will contaminate the other person's heart. Но если оно дается с завистью, то оно загрязнит сердце другого человека. Yes, because that envious consciousness is traveling on the sound coming out of our mouth. Потому что вот эта вот зависть из сознания переходит по звуку в сердце другого человека. Yes. So first of all, let us remember, not anybody can correct anybody. Поэтому давайте запомним, что никто не может никого поправлять. So just the fact that somebody does something, It's again, once again. not anybody can correct anybody. То есть не у каждого человека есть право поправлять вот кого угодно, кого он захочет. Yes? Yes. So No. I just thank him for correction. good that he said it. Yeah, so just the fact that we see somebody doing something wrong doesn't authorize us to go up and correct them. То есть сам факт, что мы видим, что кто-то делает что-то неправильно, не является нашим, то есть не дает нам права его исправлять. Yes? Yeah, so I mean we have to be careful with this. То есть мы должны быть осторожны с этим. Yes, because especially when a new person comes, often everybody jumps on them and corrects them. Обычно, когда новый человек заходит и делает что-то не так, все на него просто набрасываются с поправлениями. Finally, somebody's doing something wrong and I can correct them. Ну, наконец-то, хоть кто-то пришел, что делает что-то не так, я могу его теперь корректировать. But it can be very discouraging for a new person if everybody jumps on them and corrects them, you know? Но с точки зрения нового человека, эта ситуация, где все его кидаются его поправлять, может очень обескуражить. Yes. So usually we have certain people in charge, you know, whose service it is to correct others. Поэтому обычно у нас есть определенные люди, которые в руководстве, у которых есть право корректировать других людей. Yeah, so we actually have to be authorized to correct others. То есть мы должны быть авторизированы, у нас должна быть You know, авторизация. yeah, we have to serve as an authority or as a counselor or, you know, as a department head or something. То есть мы должны быть уполномочены быть либо в качестве наставника, либо в качестве руководителя, либо в качестве главы департамента. And even if we serve in such a position, И даже если мы служим, делаем это как служение, we should definitely not correct anybody when we feel that we are in this agitated mood. даже если такие полномочия у нас есть, мы не должны критиковать кого-то, только чувствуя, что у нас из сердца вот идет желание кого-то покритиковать. Yes, I'm sure we all know this situation where we see somebody doing something and I have to tell this person right now, you know, and that urge is so strong we can hardly control ourselves. То есть мы все можем быть знакомы с ситуацией, вспомнить, где мы видим, что кто-то что-то делает не так, и чувствовать из сердца просто неостановимый позыв просто исправить этого человека, несмотря ни на что. We know this situation, we have experienced this. Нам знакома такая ситуация, испытывали? Yes? No, of course not. Конечно, нет. So,
it always means the false ego is there. То есть это всегда означает, что здесь участвует ложное эго. And the false ego envy, as we said yesterday, they're good friends. You know? Ложное эго и зависть, они хорошие друзья всегда рядом. So whenever we find ourselves in this situation where we feel this urge, oh, I have to tell this person right now, then it always means the false ego is pushing us. Когда мы всякий раз, когда мы находим себя в этой ситуации, когда чувствуем позыв кого-то исправить, покритиковать, то это значит, что ложное эго, оно захватило нас. Yes, because false ego wants to have this gratification of knowing better. Потому что у ложного эго есть вот это вот стремление наслаждаться за счет того, что оно знает что-то лучше, чем другие. Yes, to be superior. То есть как бы, что оно находится выше. So when we find ourselves in this situation, we should not correct anybody. И когда мы понимаем, что мы вот в такой ситуации оказались, ни в коем случае нельзя никого поправлять. Because even if our correction is true, with that mood, it will contaminate the person's heart. Потому что даже если наше поправление абсолютно имеет место, то само это настроение, оно отравит сердце другого человека. I'm sure we all have had this experience from both sides, you know, of correcting somebody in this agitated mood, or being corrected by somebody in this agitated mood. Я думаю, у нас у каждого есть опыт, что мы либо, то есть, что мы одновременно и пытались кого-то исправить в таком настроении, и нас кто-то пытался исправить в таком настроении. Right? We had this experience from both sides. Есть у нас такой опыт с обеих сторон. And how do we feel? И как мы чувствовали себя в тот момент? Huh? Очень плохо. Yes, not so nice, you know, it's an ugly feeling. Не очень приятное, довольно противное чувство. And we may be wondering, well, I'm saying the right thing. Why do I feel so unpleasant? You know? И мы могли подумать, что ну я же говорю правильные вещи, так почему так неприятно в сердце? So it's that contamination from false ego and envy that contaminates our heart and the person receiving the instruction. То есть это осквернение от зависти, ложного эго в нашем сердце, так и в сердце того, кого мы исправляем. Yes, again, even when dealing with children, we have to be careful. Опять же, даже взаимодействуя с детьми, мы должны быть осторожны. Yes, same thing also can enter there, that the whole instruction is poisoned with our false ego. Если наше наставление отравлено ложным эго, то оно может зайти в сердце ребенка. Yes, actually often parents tell me how the children provoke their false egos. Часто родители рассказывают мне о том, как их дети провоцируют их ложное эго. Yes, so much purification is taking place in the family dealings, you know? В семейных делах так много места для очищения. Yes, so whenever we find ourselves in this agitated situation where we feel we have to correct immediately, we should not. И вот в такой ситуации, когда мы чувствуем этот позыв исправить кого-то, то мы не должны это делать. We should wait until we cool down. Мы должны ждать, пока не остынем. So this may mean we have to sleep it over, as we say. We have to sleep a night. То есть, ну, как бы утро вечера мудренее, надо подождать просто. And then next morning the world already looks differently. И на следующее утро уже будет другой взгляд на мир. Yes, this is already a very practical and simple trick to just wait for the next day. Очень простой и практический совет, то есть просто подождать следующего дня. Or we may even have to sleep over it for 2 nights. Ну или, возможно, поспать не один день, подождать, а 2. Whatever it may take to really cool down our false ego То there. есть столько времени, сколько нужно будет нашему ложному эго, чтобы успокоиться. And another thing I find helpful is when we do correct a person, we have this prayerful minute that we pray to Krishna, please Krishna help me to bring this correction across as a well-wishing friend and humble servant of that person. И также перед тем, как кого-то поправлять, то есть мы должны минутку хотя бы
остановиться и помолиться Кришне, что, дорогой Господь, помоги мне поднести эту, как бы, поправление этому человеку как доброжелатель и смиренный слуга Yes. этой личности. Well-wishing friend. Как и искренний доброжелатель и друг. Yes. So if we have this prayerful mood, then Krishna allows us at least for these 2 minutes to be non-envious. Если мы помолимся Кришне, то есть мы будем в этом молитвенном настроении, то, возможно, Кришна даст нам 2 минутки очистить нас от зависти. So even though we may not be free of envy, we may still have to play the role of correcting others. И хотя от зависти мы можем и быть не свободны, но мы также должны играть эту роль. But with care and introspection. Исправлять других людей, но с заботой Yes. And introspection. и как бы introspection into our heart. Not into others' hearts. Introspection is always our heart. И, то есть всегда следить с интроспекцией, то есть всегда следить за состоянием своего сердца. Yes. Yeah, so now, last category. Envy towards equals. Последняя категория — зависть по отношению к равным. How does that manifest? И как она проявляется? Who can remember what was said in the verse or in the purport? In the purport. О чем говорил Шрила Прабхупада в комментарии? How do we meet an equal if we are envious? Как мы встречаем равную, когда испытываем зависть? We brawl without... Хвастаемся. Он понял, но не может перевести. What? Что? We say how we are. Yes, we chant our own glories, Да, мы как бы прославляем себя, right? We show off. да, хвастаемся. We talk about our activities, what we all did. Говорим о своих делах, как у нас, что мы делали. And behind that mood is actually that we say, yes, we are equals, but actually I'm a little superior. За этим как бы мы говорим, что да, мы как бы разные, но как бы равные, но все-таки я повыше буду. Yes. So we try to impress the other person with our activities. Мы пытаемся впечатлить другого человека нашей деятельностью, To intimidate them. как бы немножко его запугав. Yes? Intimidate? Yes? Yeah. So let us imagine 2 traveling preachers meet. Поэтому давайте представим, как 2 проповедника So, встречаются. and then one says to the other, oh yes, I was at the London Rath Yatra, and guess what, I was leading the kirtan, you want to see here, YouTube, have a look. И один проповедник может сказать: представь себе, я был на лондонской Радха-ятре, и я вел там киртан. Хочешь посмотреть, на ютубе есть запись? Yes, and then I gave the class, thousands of people listen, YouTube. А потом я давал лекцию целой 1000 человек. Хочешь посмотреть, на ютубе есть. And then I flew to New York, and again, Rath Yatra, I was leading the kirtan. А потом полетел в Нью-Йорк, и снова там была Радха-ятра, там киртан вел. And we may say, well, I'm just cheering with my friend. What's wrong with that? You know? И можно сказать: ну а что, я просто делюсь со своим другом. Yes. Can't I share with my friend what I've been doing? Я не могу поделиться с ним, чем я But занимался. yeah, the mood, the consciousness, how we share, you know, that is another quest. Но настроение, сознание, с которым мы делимся, оно That's another question. это другой вопрос. Yeah, so we are boasting. We say in English, you know, we are boasting. We То есть мы talk about хвастаемся. ourselves. So, and then finally we say, what about you, Prabhu? What did you do? И в конце мы спросим: а вы, Прабху, что вы делаете? After we talk about our grandiose successes, so what about you? What have you been doing? Рассказать о своих грандиозных успехах, потом спросить: ну а вы как? So, and then the other person, oh, Prabhu, you're so great, I've been doing nothing compared to you. И получим ответ, что: о, Прабху, вы так, по сравнению с вашими великими, я ничем не занимался. Yes.
Yeah, so equal association, if there's envy in the heart, there will be competition there. То есть общение равных, если в зависти, если в сердце присутствует зависть, то это будет настроение соперничества. Yes, yes. Maybe we have also noticed how these days people love talking about themselves. Мы также можем заметить, как сегодня люди любят говорить о себе. Isn't it? People are not so eager to inquire, but they like to talk about themselves. Люди не склонны задавать вопросы, скорее они будут говорить о себе. Yes, not only towards equals, but even towards seniors also. Не только в отношении с равными, но также по отношению со старшими. Which would be considered a bit inappropriate. Что можно отнести несколько неуместным. When you meet a senior person, you don't talk about yourself unless the other person asks you, so what have you been doing? Tell me, what service are you doing? So then you share in a humble mood. То есть в общении со старшими мы обычно не говорим о себе, только если этот старший он не спросил, как твое служение, как твоя жизнь, тогда мы можем говорить. Yes, but if the person is not asking, then we are not meant to just talk about ourselves. Мы можем поделиться, но если человек не спросил, то есть мы не должны говорить о себе. Yes. So now, what's the non-envious behavior towards equals, between equals? А каковы отношения между равными без зависти? We cooperate. Yes, it says friendship in the purport. Although we can say, well, friendship we can also have with juniors or with seniors. Да, в комментарии говорится о дружбе, но также мы уже можем дружить и с младшими, и со старшими. But what's the specific mood amongst equals who are not envious? Но что то особое настроение между равными, которые не испытывают друг другу зависти? Their friendship has a special mood. В их дружбе есть такое особое настроение. There is actually also a kind of competition there. Там также присутствует настроение соперничества. But the competition looks very differently. Но это другое соперничество. So what's the competition between equals who are non-envious? Что же за соперничество между двумя равными, которые не завидуют друг другу? Huh? Ты считаешь его выше? To help Их вдохновлять. and to inspire. We see if he has good qualities and we grow it. Yes. Translate. То есть мы видим хорошие качества, и мы их раздуваем, увеличиваем. Basically, due to Vaishnav humility, we see ourselves actually as junior, as less experienced. Right? Испытывая вот это вот смирение вайшнавское, то мы видим себя как младшими по отношению к ним. And we treat the other person as senior. И воспринимаем и относимся к другому человеку как к старшему. Out of Vaishnava humility. Из вайшнавского смирения. And we want to inquire from them. И мы хотим вопрошать у них. And we want to serve the other person. И хотим служить этой личности. And two equals who are non-envious, they push each other forward. И двое равных, которые не испытывают зависти, они Right? каждый пытается выставить другого Yes. вперед. I want to hear from you. You give the class. Я хочу послушать у вас, пожалуйста, дайте лекцию. And you lead the kirtan. You sing much nicer. Но вы поете гораздо лучше, поэтому, пожалуйста, ведите киртан. Or your heart is more pure. I want to join your kirtan. Ваше сердце гораздо чище, поэтому я хочу быть, то есть, чтобы вы вели киртан. Yes, so two equals who are non-envious, they take the subordinate position towards each other. You know? That's the competition. Двое равных, которые не испытывают зависти, оба занимают положение подчиненного And they push each other forward. и толкают друг друга. And they share in a very intimate and confidential way their secrets with each other. И очень сокровенно делятся друг с другом секретами. Yes, that one says to the other, you've been a brahmachari for 30 years, so what's your secret? Tell me.
Они то есть могут спросить, что ты уже 30 лет брамачари, в чем же твой секрет, поделись, пожалуйста. And the other one says, you've been distributing Prabhupada's books for 30 years, so what's your secret? Tell me. А тот может сказать, нет, ты расскажи, как ты 30 лет распространяешь книги Шрилы Прабхупады. So you tell me your secret. Поэтому расскажи мне твой секрет. So on that basis, there is a very special sweetness there. То есть на основании этого в их отношениях присутствует особая сладость, Which can only be experienced amongst equals who are non-envious. которую испытать могут только двое равных, которые не имеют зависти друг к другу. That's the special kind of friendship. Такова особая дружба. With a senior you cannot experience this, and also not with a junior. Со старшим вы не можете это испытать равно, как и с младшим. Only amongst equals. Только среди равных. Что Прабхупада говорит, это на санскрите называется майтри, дружба такая, когда равные, но считают чуть-чуть старше. Ачута Прабhu calls this Maitri from Sanskrit, that we consider each other equal, but other a little bit elevated. Yes. Yeah, so that's the mood amongst equals who are non-envious. Таково настроение равных, не опороченное завистью. There was something which I wanted to add, but now it slipped my mind. In any case, let me ask you now, so which relationship is most purifying? With seniors, with equals, with juniors? Какие отношения имеют большую очистительную силу со старшими, с равными или с младшими? What do you think? With equals. На разных ступенях по-разному. At different stages it depends. С начинающими важнее отношения со старшими. For the beginners, the relationships with seniors are more important. Yeah, maybe. But I dare say even for beginners also, the equal association is also pretty powerfully purifying. Но я боюсь сказать, что даже для начинающих отношения с равными также обладает очень большой силой. But we can say the longer we are in Krishna consciousness, the more the equal association is purifying. Но чем дольше мы находимся в обществе сознания Кришны, тем больше очистительной силой обладает отношение с равными. Yes, because the equal association brings the most biting and pinching envy from the most hidden corners of the heart to the surface. Потому что именно отношения с равными имеют вот эту вот силу, как бы взбудоражить то, что находится в сердце, и поднять наверх все вот эти вот желания, как бы уколоть другого. Yes. We may have that experience, you know, of two equally qualified cooks cooking lunch for Guru Maharaj. Мы можем иметь этот опыт, когда двое одинаково экспертных повара готовят обед для Махараджа. Can be an intense experience. Это может быть незабываемым опытом. Anybody experienced that? Кто-нибудь это испытывал? Because immediately the competition comes in. Who knows better? What Guru Maharaj likes? Сразу начинается такое соревнование, кто знает лучше, что хочет Махарадж. Right? Что ему нравится. If it's one expert cook and a helper, then no problem. Когда один опытный повар и помощник, никаких проблем. But if it's two expert cooks, ooh, this can be intense. Но если два опытных повара, ну держись. Yes. You know, we can just imagine, you know, one says, how can you cook that for Guru Maharaj? He doesn't like it, it's not according to his diet, he can't eat that.
И один повар может сказать, как ты можешь такое готовить, Гуру Махараджа, это вообще не, он не может это есть, это не по его диете. And then the other says, well, but he told me he likes that. А другой может ответить, ну он сам мне сказал, что ему это нравится. Last time he ate it. В прошлый раз он это ел. Yes, and like that it goes back and forth, back and forth. You know. И так может переходить, это длится долго. I've even seen devotees stealing each other's pots and boga. Я видела даже, как преданные крадут друг у друга казаны и бхогу. Yes. Or the ultimate sign of envy is when somebody cooks something and then the other person says, no need to even offer it to Guru Maharaj, he can't eat that. И крайним проявлением зависти является, когда уже блюдо готово, что сказать, что ну вот это даже можно не предлагать, Махарадж это точно есть не будет. It's not good for him. Для него это не для него. No need to even show it to him. Даже не надо показывать это ему. Even if it is true, well, let him have a look at it anyway. Ну даже если это правда, пусть он хотя бы взглянет. You know, because usually people are asked, so what is this, what is that, you know? Потому что обычно Махарадж спрашивает, а что это, а что это. And just to accept the love and devotion, he can accept one little spoon of it. То есть просто, чтобы принять любовь и преданность, он может маленькую ложечку съесть. But if we insist that this should not even be served to him, then we should maybe have a look in our heart what is going on there. Но если мы настаиваем, что это не следует подавать, то, возможно, в сердце присутствует зависть. Or even two equally expert pujaris making arrangements on the altar for Janmashtami Или, например, can also be intense. Или, например, та ситуация, в которой два одинаково опытных пуджари одновременно украшают алтарь для пуджари. Это тоже может быть незабываемая ситуация. Anybody experienced this? Кто-нибудь был этому свидетель, испытывал на себе? No, not in Kishinev. Не в Кишиневе. No, it can be intense, you know, who's got the better idea? No, let's do it like that, no, like this, and you know. Ситуация может быть очень напряженная обстановка, то есть каждый знает лучше. I remember I experienced Janmashtami in one place many years ago, where two pujaris had this whole battle, you know. One was going in, changing things, then the other one was going on the altar, changing things back, you know. Я несколько раз оставалась на Джанмаштами, отмечала его в одном месте, и там двое пуджари, сначала один исправлял за другим то, что он украсил, а потом второй шел и исправлял за первым то, что он поменял. And it was going back and forth, you know. И это длилось довольно долго. The purifying moments of preparing for Janmashtami. Очистительные мгновения подготовки к Джанмаштами. Yes. So, equal association, very powerful purification. То есть общение с равными, очень могущественное очищение. Yes. Actually, we can say most conflicts come through the inability of sharing one's own influence with somebody similarly influential. То есть мы можем сказать, что основные, то есть конфликты имеют, то есть исходят из невозможности разделить свое влияние с кем-то настолько обладающим таким же влиянием, как и ты. Yes. So to share one's own influence with somebody similarly influential, this is not easy. Разделить свое влияние с кем-то, обладающим такой же влиятельностью, или повлиять на другого, который обладает таким же влиянием, то есть это непросто. Yes, yes. Also amongst men, there's a lot of power battles, ego battles, power games going on. Также между мужчинами очень много вот это битв эго, битвы за кто обладает большей силой. Yes. And good to understand that, yeah, it's just that purifying element of eco-association. То есть, и также хорошо понимать, что это тот же очистительный эффект общения равных. And in the Bhagavatam we have the whole story with Prithu Maharaj and Indra.
И также в Бхагаватам есть эта история о Притху Махараджи и Индры, when Prithu Maharaj wants to do the 100th horse sacrifice. когда Притху Махарадж хотел провести жертвоприношение сотни коней. So while Жертвоприношение коней 100 раз. Сотый раз. It was the hundredth. horse sacrifice. Да, это было сотое Yes. жертвоприношение. Спасибо. So while Indra had 100 and Prithu Maharaj 99, нет проблем. То есть, когда Индра провел 100 жертвоприношений коня, а Притху Махарадж 99 жертвоприношений коня. Yes, so То есть, there все was нормально было. there was no problem. But as soon as Prithu Maharaj wanted to do the hundreds, then there was a big problem. Но как только Притху Махарадж захотел провести 100-е жертвоприношение коня, большая проблема. So, and Indra and his followers, what did they do? Stole Prithu Maharaj's horse. И что сделал Индра и его последователи? Они попытались остановить коня Притху Махараджа. Like stealing the boga. Украсть коня. Они хотели украсть коня и украсть Богу. No, I'm saying Indra was stealing the horse of Prithu Maharaj, so he couldn't do the yagya. То есть, ну да, он хотел украсть, Индра хотел украсть коня, чтобы они не могли провести ягью. Just like two equally qualified cooks steal each other's boga, so the yagya cannot take place. Как двое одновременно, ну то есть очень опытных поваров крадут друг у друга Богу. Yes. So, and the stealing of the horse went back and forwards between Prithu Maharaj and Indra. И вот эта вот попытка украсть коня у Притху Махараджа, а тот пытался украсть его, и Индра повторял, то есть длилось какое-то время. Until Lord Brahma appeared on the scene. Пока Господь Брахма не сказал свое слово, не появился перед ним. What? He appeared on the scene. He appeared. Вступил в это. Yes, and he was appealing to Prithu Maharaj. You're already perfect devotee. You don't need this 100th horse sacrifice. И он возвал Притху Махараджа, что ты уже достиг совершенства, тебе не нужно это 100-е жертвоприношение. So, and that re-established Prithu Maharaj in the transcendental position. И это восстановило Притху Махараджа, то есть на трансцендентный уровень. Yes, and externally it looked like Indra was the winner. И с внешней точки зрения оказалось, что победителем из этой ситуации вышел Индра. But actually it was Prithu Maharaj. На самом деле им был Притху Махарадж. Yes, because he was humbly stepping back, saying, okay, you have 100, I'm happy with 99, no problem. Потому что он смиренно отошел, то есть уступил, сказал, что ну хорошо, пусть будет по-вашему. Yes, so concluding, we can remember His Holiness Vardhana Swami, he has this formula. И подведя итог, мы можем вспомнить Шрила Радханатха Махараджа с его формулой. He says out of 100% of association, 60 should be spent with equals. Он говорит, что из 100% общения 60 должно быть проведено с равными. And only 20 with juniors. И только 20 с младшими. And 20 with the top level, with seniors. И 20 со старшими. But 60 with the equals. Но 60 должны быть с равными. So as far as I understand, this is not a Shastric formula, Насколько я могу понять, это не формула из шастр, but he simply gives these numbers to emphasize how important equal association is. он приводит эти цифры просто чтобы подчеркнуть, насколько важно общение с равными для нас. Yes, because it is not difficult, to serve a senior and be the humble servant. Потому что не так сложно служить старшим и в качестве смиренного слуги. And then we can always hope that some of their glory splashes over to us. Так как мы можем надеяться, что часть их славы каким-то образом перепадет нам. I am such a confidential associate of Guru Maharaj. Just see, I'm always next to him in every photo. Я такой сокровенный спутник Гуру Махараджа, вот я всегда с ним, вот фотографии есть. And because he is so glorious and special, that's why I am the next special.
И так как это такая славная и особенная личность, то я вот следующая по этим показателям личность за ним. Yes? Yes, and it's also not so difficult to surround yourselves with juniors and, oh, I'm serving them. И не так уж сложно окружить себя младшими и служить им. Well, it's also not very difficult. Также не очень сложно. Yes, but seniors, equals, there we have to show true color, whether we are actually humble servants. Но именно в отношении равными мы проявляем свое истинное, то есть положение, насколько мы смиренный слуга. Yes, and sometimes we may even detect that we avoid equal association. И также мы иногда можем обнаружить, что мы избегаем общения с равными, Yes, that we rather stay away from those situations. Yes. что мы скорее будем держаться подальше от этих ситуаций. But no, we should actually be eager for it. Но нет, мы должны стремиться к ним, Yes, because we realize how purifying it is. потому что мы понимаем, насколько это очистительно. очищает. Okay, so let me see if we have any questions. Есть ли вопросы? So many. We'll start with Gukish. Спасибо большое за лекцию, Марк. Thank you very much for lecture. Такой вопрос. Когда преданный начинает осознанно, на какой ступени бхакти преданный начинает осознанно работать над смирением, и когда это может предполагаться, когда он победит в этой борьбе, или как сказать, в этой То исправлении. есть на каком уровне бхакти он начинает сознательно культивировать смирение? Да. Когда достигает успеха. At which stage of bhakti a devotee becomes to deliberately cultivate humility in him, and at which stage he finally can be victorious, that be successful in cultivation humility? Well, I have read there is this one quote where it says that humility is actually a sign of bhava. Я где-то слышала цитату, читала цитату, что смирение – это признак бхавы. So, true, deep humility, is not a cheap thing. It is a very elevated position. То есть настоящее, истинное, глубокое смирение – это не дешевая вещь, это очень возвышенное состояние. But it doesn't mean that we have to all wait until we are on the level of bhava, until we manifest some humility or something. Но это не означает, что мы будем ждать уровня бхавы, чтобы начать проявлять какое-то либо смирение. Yes, but while we are not spontaneously on that level, we have to follow Vaishnava etiquette and culture. Пока мы не находимся, мы спонтанно это не проявляем, мы должны следовать вайшнавскому этикету So, in culture. и культуре. Yes, that's why Vaishnava etiquette and culture is so important. И поэтому вайшнавский этикет и культура так важны. It's our saving grace. Это та милость, которая нас спасает. Yes, because Vaishnava etiquette and culture is designed to bring us to this point where we are Trinada Pisunichina. Потому что конечной целью вайшнавского этикета и культуры является привести нас к тому состоянию, когда мы будем действительно тринадапи суничны. Yes, to be more humble than a blade of grass, more tolerant than a tree. Смирение травинки, терпеливее дерева. And only then we can actually fully get the benefit of changing the holy name. Только тогда мы сможем получить полное благо от повторения святых имен Господа. Yeah, so initially it may feel artificial to, follow the Vaishnava etiquette. То есть сначала мы можем чувствовать несколько искусственные попытки следовать вайшнавскому этикету, It may feel external. каким-то следованием чему-то внешнему. So, but as we desire to also become humble and develop that quality, Но пытаясь развить вот это вот желание обладать качествами смирения, then sooner or later that external etiquette rule will become internalized. то тогда вот эти вот внешние правила и предписания, они станут внутренними. Yeah.
I mean, now where we discussed how envy manifests towards seniors equals juniors, Мы обсуждали, как зависть проявляется к старшим, равным, младшим. you know, it becomes very clear why a junior person, you know, should not correct a senior. И из этого очень явно явствует, почему младший не должен поправлять старшего. Right? Because it cultivates this fault-finding mentality. Потому что это культивирует настроение искать недостатки. Yes. So that's why this is a very important rule of Vaishnava etiquette. То есть поэтому это очень важное правило вайшнавского That этикета. when we see a senior devotee, even if he makes mistakes, it's not our position to go up to them and correct them or tell them, oh, actually you should do like this. Ooh, this is so inappropriate. Когда мы видим, что старший преданный совершает делает что-то неправильно, это не наше положение идти и говорить ему, ну вы делаете это не так, это надо делать по-другому. Yes, because first of all, it may very well be a sign of envy that we try to reduce that person's position and establish ourselves as superior. Потому что очень велик шанс того, что мы просто пытаемся принизить положение этого человека, чтобы возвысить себя. Yes, and also, you know, we already have this problem with fault finding and criticizing. You know, we already have that anyway in the heart. Потому что уже у нас в сердце есть эта проблема с этим настроением, что мы склонны искать недостатки. Yeah, so and to do that towards seniors is especially inappropriate. И делать это, и вести себя так подобным со старшими, это особо неприлично. Yeah, so therefore these Vaishnava etiquette rules, they are our saving grace, you know, they save us from these inappropriate behaviors. И поэтому вайшнавский этикет в этом выступает таким спасательным кругом, который защищает нашего. And they're meant to help us to transform our envious and proud behavior, you know. И этот этикет, он также предназначен для того, чтобы исправить. They're meant to help us transform our envious behavior. Преобразовать наше поведение, основанное на зависти и гордости. Maybe I can very quickly give some 5 practical steps. И, может быть, я дам очень быстро 5 практических советов, шагов. I don't know, maybe I discussed this previously, did I? No. Okay, good. Yes, there's 5 very simple practical steps which really work. Есть 5 очень практичных и простых советов, которые на самом деле работают. Whenever we want to transform some unwanted behavior, whether it's pride or envy or false ego, doesn't matter. Когда мы хотим исправить какое-то поведение в себе будет то это зависть, или гордыня, или ложное эго. Yes, when we want to transform them into positive and uplifting patterns of behavior. Когда мы хотим преобразовать эти аспекты нашего поведения в нечто несущее благо нам. So step number 1 is always hearing about the topic. То есть шаг первый — это всегда слушать. So that's why I like to discuss it. То есть поэтому я люблю говорить на эту That тему. we become conscious of it. Чтобы мы просто осознали ее. As we said yesterday, to become Krishna conscious, we first have to become conscious. Как мы вчера говорили, что прежде чем стать сознающим Кришну, надо просто стать сознающим. And because these things are so subtle, that's why we are not conscious of them very often. Но так как эти вещи очень тонкие, то мы не всегда их осознаем. Yes, but then hearing about it, we realize, okay, I better do something about this, you know? Но слушая о них, мы можем подумать, что ну да, они там есть, надо с ними что-то делать. We become more aware, more mindful of it. Мы больше об этом осознаем. So step number 1, hearing about it. То есть первый шаг — слушать об этом. So then step number 2, desiring to do something about it. Шаг второй — иметь желание сделать что-то с этим. It's all a question of desire, ultimately.
конце концов, все приводится к нашему So желанию. we should be convinced, I have to kick this envy out of my heart if I ever want to make it back to God. Мы должны быть убеждены, что чтобы вернуться назад к Богу, я должен вышвырнуть вышвырнуть зависть из своего сердца. Yes. With this envy in my heart, I will not be allowed to enter Gologobandavan. No chance. С этой всей завистью в моем сердце нет ни малейшего шанса, что меня впустят на Галгофу Вриндавану. The gatekeepers will keep us out. Привратники нас просто выгонят. So, we have to have the desire, step number 2. Шаг второй должно быть желание. So then step number 3 is we have to be introspective and honest. И шаг второй, мы должны смотреть в свое сердце и быть честным. Yes. Always reflecting, why am I saying this? Why am I doing this? Всегда рефлексировать, почему я это говорю, о чем я думаю. Right? Whenever we had some unpleasant exchange with somebody, we should ask ourselves, what took place there? You know, what went on actually? Всегда после каждой какой-то неприятной ситуации, неприятного разговора, мы должны думать, что являлось этому причиной, что дергало за ниточки. And how did I contribute to this unpleasant situation? И как я усугубил этой неприятной ситуации, как я позволил ей развиться. But usually we always blame the other person. И чаще всего мы виним другого человека. That's how we defend the false ego, by blaming others. Так мы защищаем наше ложное эго, обвиняя других. Yes. So without being introspective and honest, we almost have no chance to make advancement actually. И без этого интроспективного взгляда и честности у нас нет шансов избавиться от зависти. Yes, because the contaminated intelligence will always find ways to justify ourselves. То есть, так как мы всегда найдем способ оправдать себя. Hang on. The contaminated intelligence. То есть вот разум, который осквернен, он всегда найдет способ оправдать себя в любой ситуации. Yes. So, and then we will maintain all our unwanted patterns of behaviors. И все вот эти нежелательные наши аспекты поведения мы сохраним. So without looking within our hearts and being honest, we have no chance to change. И без того, чтобы смотреть в свое сердце, что в нем, и без честности у нас нет возможности это изменить. And actually at that step, that's when we need a counselor very often. И обычно вот на этом этапе нам очень часто нужен наставник. Yes, this well-wishing friend who has no other interest except helping me in my spiritual journey. Друг и доброжелатель, у которого нет никакого другого интереса, кроме помочь мне на моем духовном пути. Who we want to be corrected by. От кого мы хотим слушать исправляющую критику в свой адрес. Исправление в наш адрес. Yes? Yes, because as long as we have material desires and attachments, потому что до тех пор, пока у нас есть материальные привязанности и желания, we cannot objectively assess ourselves. мы не можем объективно оценить себя. We cannot really see where we are standing. Мы не можем определить, где мы находимся, на каком So that's why we need this well-wishing friend who can tell us. И поэтому мы нуждаемся в таком друге, благожелателе, который покажет нам. Yes, if we don't have that, then very easily we stay in our comfort zone. А если у нас такого человека нет, то чаще всего мы останемся в зоне комфорта. And we become stagnant. И просто будем стагнировать. And nothing really transforms in our heart. Everything stays the same for 30, 40, 50 years. Никаких перемен в сердце нам не видать. Все так и останется на протяжении 30-40 лет. Yes, so without having this well-wishing friend, very difficult to actually really work on ourselves. То есть без такого друга и доброжелателя по-настоящему работать над собой невозможно. Yeah, so step number 3, introspection and honesty. Right? Шаг номер 3 – интроспективный взгляд и честность. So then step number 4, catching ourselves doing the wrong thing. Шаг 4
подлавливать, то есть видеть, ловить себя на том, что совершаем ошибки. Right? We catch ourselves doing the wrong thing. Мы ловим себя на том, что мы совершаем что-то не так. That, oh no, again, I had to make this little nasty comment. Ну вот опять я сделал этот неприятный комментарий, маленький. I couldn't control myself. I had to make that statement. Не сдержался, но просто должен был его сделать. Yes. Oh, боже мой. When will I finally stop with this? Боже мой, когда же я это перестану делать? So catching ourselves doing the wrong thing, this is already progress. То есть и когда мы ловим себя на том, что мы делаем что-то не так, это уже прогресс. Because at least we realize it's the wrong thing. По крайней мере, мы отдаем себе отчет, что это неправильно. We were doing the wrong thing so many times before and we didn't catch ourselves, you know? Мы столько раз делали неправильно и не могли просто определить. So, but now finally we realize we catch ourselves doing the wrong thing. Не могли это определить, но сейчас наконец-то мы видим, где мы совершаем ошибки. So, my question to you, what's the fifth step? И мой вопрос к вам, какой же пятый шаг? After catching ourselves doing the wrong thing, what do we do? После того, как мы... Не делать. You deal it. If it was just so easy, you deal it. Если бы так просто это было делать, не делать. We can tell ourselves so many times, I'm not going to do this again, but we will do it again. Мы можем говорить себе много раз, что я не буду это больше делать, но при этом продолжать это совершать. So, Молиться. yes, cry out to Krishna. Да, взывать к Кришне. Yes, Krishna Pramagit. Yes, yeah, because envy, false ego, this is so deep-rooted that we, out of our own strength, we cannot free ourselves from this. Потому что зависть, ложное эго настолько сильно укоренены в нас, что сами мы от них не избавимся. Yes, they are the Hiranyakashipu and Ravanas. То есть они являются Хираньякашипу и Раванами. Yes, only Krishna can get rid of them. И только Кришна может помочь, может избавиться от них. Yes, but our problem is that usually we have this illusion that this Ravana and Hiranyakashipu mentality will also give us some tasty fruits. Но зачастую одной из ошибок является мнение о том, что все эти умонастроения Раваны и Хираньякашипу однажды принесут нам сладкие какие-то плоды, может быть. Yes, and that's why we hang on to them. И поэтому мы их держимся их. And we don't really sincerely beg Krishna to uproot them. И искренне мы не молим Кришну, чтобы избавиться от них. В этом проблема. Yes. But if we do these last 3 steps again and again, Но если мы будем делать последние 3 шага вновь и вновь, that we are introspective and honest, если мы будем интроспективны и честны, we catch ourselves doing the wrong thing, и будем ловить себя на том, we что мы cry делаем out что-то to не так, Krishna, и взывать к Кришне, we catch ourselves, we are introspective and honest, и снова, если мы интроспективны и we честны, catch ourselves doing the wrong thing, ловим себя на этом, crying out to и Krishna. снова взываем к Кришне, So then sooner or later, step number 6 will come. то рано или поздно появится 6-й шаг, That's that we catch ourselves doing the right thing. что мы будем ловить себя на том, что мы делаем что-то правильно. Yes. That some little situation in our daily life will appear, Что в нашей жизни появится какая-то обыденная ситуация, and we realize, oh, this time I could just let it go by. и мы увидим, что мы просто ее взяли и отпустили. I didn't get agitated. Мой ум нисколько не возбудился, не I пришел в didn't возбуждение. have to have the last word, Я не должен был, я не испытывал желания оставить Or последнее make слово the- за собой, or make the nasty comment which I would have done 2 weeks earlier. или оставить какой-то неприятный комментарий, мерзкий, который бы сделал пару недель назад. Yes, so then we realize actually this process works. И тогда мы увидим, что и осознаем, что этот процесс на самом деле работает By Krishna's mercy. по милости Кришны. But it is hard work. Но это тяжелый труд. Constant reflection. Постоянная рефлексия. Yes, this introspection and honesty, it has to become like our second nature.
Вот этот взгляд в свое сердце и честность, что мы там увидим, это должно стать нашей второй природой. Yes, that we are always alert. Why did I say this? You know, we become more sensitive to all these subtleties. Что мы всегда отдаем себе отчет, что я говорю и как и почему, то есть все эти тонкие вещи. Yes, so and if we really do this internal work, then we actually make advancement. И если мы будем проводить всю эту внутреннюю работу, то будем прогрессировать. Yes, so making advancement in Krishna consciousness is not an external thing. То есть прогрессировать в сознании Кришны — это не что-то внешнее. Of having Brahman initiation, Типа, получить брахманическую or инициацию. having some title and position, Мне дали какую-то должность, какое-то положение. or so many followers on Facebook. И у меня столько последователей на Фейсбуке. That's all external stuff. То есть все это внешнее. The real thing is the internal work we do. Но настоящая работа происходит внутри. Yes, that's when we make progress. Тогда мы прогрессируем. Yes. So I'm applying these steps myself. Я сама следую этим шагам. Yes, and I have that experience that yes, sooner or later, something little by little changes. И у меня есть опыт, что рано или поздно что-то начинает меняться. And it's really like that. The more you do this internal work, the more you realize how subtle it is and how often, you know, the false ego gets into our way. И проводя всю эту внутреннюю работу, все чаще и чаще мы будем замечать, насколько тонкими вещами это является, насколько часто ложное эго будет как бы доминировать. The bigger the false ego is, the less we can notice. И чем больше ложное эго, тем меньше мы можем это видеть. Yes, we would think it should be the other way around, you know. Будем думать, что должно быть наоборот. The bigger the false ego is, the more we realize. То чем больше ложное эго, тем больше мы будем осознавать. I once was in this amusing situation. Однажды я была в этой очень забавной ситуации. Yes, one Mataji, she has a very prominent false ego and therefore she always gets herself into some conflicts. У одной матаджи было очень выраженное ложное эго, из-за чего она часто попадала в конфликтные ситуации. And she was, at one stage, she was getting a little frustrated and somehow turning towards me for some help or something. She was getting frustrated. И однажды, находясь в состоянии такой раздраженности, она обратилась ко мне. Yes, and I very carefully tried to give her some hint what the problem is. И я попыталась ей намекнуть, в чем проблема. And I was saying to her, well, you know, this false ego always gets us into trouble. Я сказал, знаешь, наше ложное эго, оно всегда нас заводит в непростые ситуации. And her reaction was very unusual. И ее реакция была очень необычной. She was laughing it off. Она просто посмеялась над этим. She was laughing it off and saying, false ego, come on, what's that? I don't have that. Она просто посмеялась, сказала, ложное эго, да ладно, что это вообще такое? У меня этого нету. That's what she said. Это то, что она сказала. I was all shocked. И я была в шоке. I thought, how is it possible? A person has such a prominent false ego and thinks she doesn't have it. То есть я думал, как возможно, что когда у человека ложное эго сильно выражено, но при этом сам человек думает, что у него его нету. I didn't know what to answer. Я не знала просто, что ответить. And all I could think of is saying, I wish I could say that about myself. И я сказал, что хотела бы я, чтобы я могла такое сказать про себя. That's all I said, nothing else. Это все, что я ей ответил. All right. So, what other questions do we have? Спасибо, вы ответили на все вопросы. Huh? You've already answered them all. Okay, good. What about you, Prabhu? Спасибо большое. Обычно говорят, что когда хочешь развить какое-нибудь качество, то советуют служить тому, кто обладает этим качеством. Работает ли эта схема тоже
с завистью. Тут, если ты видишь, кто-то, ну, вот, в общем-то, не проявляет зависти никакой, служить этому преданному и таким образом избавиться от зависти. So in general, it is said that if we want to develop some quality, we should serve the person in whom this quality is manifested the most. That works with the envy also. See such person who doesn't manifest any envy, we should serve them. Yeah, I mean, that's our philosophy, to serve the devotees. Да, это наша философия служить преданным. Yes, that's actually the secret of success in devotional life. Таков секрет успеха в преданной жизни. We should become obsessed of how we can serve the devotees. Мы должны просто стать одержимыми тем, как мы можем служить другим преданным. Yes, yes, because devotees are so dear to Krishna, they have conquered his heart. Так как преданные очень дороги Кришны, они завоевали его сердце. So to serve the devotees and please them, that's most pleasing to Krishna. Поэтому служить преданным, доставлять им радость и удовольствие, это наиболее то, что удовлетворяет Кришну. Yes, in any case, not only, is this how I can get rid of my envy by serving devotees? Well, in any case, we should serve devotees. То есть не только ради того, чтобы избавиться от зависти, мы просто должны служить преданным. Yes, and that's why it's so important to be an active part of a community. Поэтому так важно быть активным членом общества. Yes, if we live far away and we keep a distance, so how can we serve the devotees? You know? Если мы живем где-то далеко, то как мы можем служить преданным? And serving devotees in association of devotees. This is very powerful purification. Служить преданным в обществе преданных, это очень очищает. Yes, because in association of devotees, the false ego easily gets provoked. Потому что в обществе преданных ложное эго очень легко задевается. Yes, so the more we put ourselves in the fire of devotional service, the more we get purified. И чем больше мы помещаем себя в огонь преданного служения, тем сильнее очищается наше сердце. Any last point from this side? Спасибо большое за лекцию. Скажите, пожалуйста, вот еще раз определение равных среди преданных. И как в браке, когда, как правило, в браке мужчина старше женщины, но из-за очень близкого общения, вот как зависть проявляется в браке? Our envy manifests in marriage. In marriage, when husband is elderly, senior, то есть You're right. So, определение, что такое равные преданные. Definition of equal devotees. Yes, and so now we have two questions, is it? Yes. So how envy manifests in married life? Yes, and the definition of equal. And definition of equal. Well, envy in married life, as I'm saying, I like to see envy as a certain state of heart. То есть, опять же, я отношусь к зависти как к определенному состоянию сердца. And it comes out in all relationships. И она проявляется во всех отношениях. And of course also in married life. И, конечно же, в семейной жизни. Yes, because husband and wife, they're so close, you know, they're associating very intimately. Потому что муж и жена, они всегда близки, они очень близко общаются. They know each other's weaknesses. Сокровенное общение, они знают слабости друг друга. And easily over familiarity enters that relationship. И очень легко фамильярность может проникнуть в эти отношения. Meaning that we take each other lightly and cheaply. Что мы очень дешево и легко можем относиться друг к другу. We lose respect. Теряя уважение. We may even forget that the other person is a Vaishnava. Мы можем даже забыть, что другой человек является вайшнавом. So, and then, you know, how does envy manifest by
quarreling, arguing, И тогда зависть может проявиться в качестве ссор и споров, somehow putting each other down, попытками просто опустить другого человека. yes, and using our Shakti to hurt the other person. И используя наши шакти, чтобы поранить другого человека. Yes, so these are all different ways how envy manifests in married life. И это все различные способы того, как зависть проявляется в семейной жизни. Yes. Yeah, well, that's why family life is such a purifying journey. Именно поэтому семейная жизнь обладает такой очистительной силой, It really is. является таким очистительным путешествием. So much opportunity for purification. Столько возможностей для очищения. Yes. Very intense. I heard His Grace Chaitanya Chandra Charan Prabhu saying, 30 years of Grihastha ashram and you will be a pure devotee. И его милость Чайтанья Чандра Прабху говорил, что 30 лет семейной жизни вы станете чистым преданным. But Grihastha ashram it has to be, right? Но это именно Грихастха ашрам должен быть. Yes. To mold one's family life into an ashram is not such an easy thing. Своять из семейной жизни Грихастха ашрам это не так-то просто. Yes, I think, from many devotees, their family life is not quite yet an ashram. То есть я знаю некоторых преданных, чья семейная жизнь является не совсем ашрамом. But that's a different topic. Но это другой вопрос, другая тема. So now your question, who is equals junior, senior, right? What's the definition of equals? Well, let's look at how to distinguish equal, junior, senior. Ну давайте рассмотрим, как отличать старших, равных, младших. So once we understand what is the criteria for seniors, then we also understand who is equal. То есть, поняв критерии старшинства, кто старше, мы также сможем понять, кто является равным. So the ultimate criteria is one's Krishna consciousness. И одним из критериев является осознание Кришны. The power to uplift others. Сила возвышать других. That's the ultimate criteria. Это наивысший критерий. But that's not so easy to determine. Но его не так-то просто отличить, увидеть. So that's why we usually take more external and in some ways material criteria. Поэтому зачастую мы прибегаем к внешним, более материалистичным. Yeah, so that means how long have we been in Krishna consciousness? Сколько мы были в сознании Кришны? When did we get first initiation, second initiation? Время первой инициации, второй инициации. Also, a person's mere age should be considered. Также сам возраст человека должен быть учтен. That if a person is 30 years older already because of their life experience, they're considered superior. Что если человек на 30 лет нас старше, то его жизненный опыт как бы делает его старше для нас. So then also the managerial position is a criteria. И также его административное положение является критерием. Yes. So we respect a person who has a managerial position as superior, even if we may be, longer in Krishna consciousness. Мы также оказываем уважение человеку, чье административное положение выше нашего, даже если срок нашего пребывания в сознании Кришны больше, чем у него. Also, the renounced ashram is considered as superior. И также отреченный ашрам считается более высоким. So sannyas is always superior to grihastha ashram. Поэтому саньяси всегда считается выше грихастха ашрам. Even though the grihastha may be a Prabhupada disciple and the sannyasi not. Хотя грихастха может быть учеником Шрилы Прабхупады, а саньяси нет. And of course, out of Vaishnava humility, the sannyasi will say,
no, actually, this Grihastha Prabhupada disciple, he's his senior. И, конечно же, из вайшнавского смирения саньяси скажет, что нет, вот этот грехаства, ученик Шрила Прабхупады, он старше. And then Bhaktivinoda Thakur, he gives another rather funny criteria. И Шрила Бхактивинода Тхакур, он дает еще один довольно забавный критерий. He says he is senior who is bigger in body. Он говорит, что старший тот, кто больше телом. Yes. So when he's bigger in body, you better watch out. То есть, когда он по комплекции побольше, то осторожно. Yes, very practical. Очень практично. Yeah, so, and I mean, when we talk about equals, we can apply these more external criteria. Когда мы говорим о равных, мы можем применять такие более внешние критерии. But the main challenge is really equal influence. Но main challenge? The main challenge is to associate with a person of equal influence. Но основной трудностью, основным вызовом является, сложностью, является общение с теми, кто обладает таким же влиянием, как мы, равным влиянием. Right? So two people may have been initiated together. То есть двое преданных могут одновременно проходить And инициацию. one person is very influential, А один обладает большим влиянием, and the other person is not. а другой нет. So then, no problem in associating with such kind of equal. Тогда общению между ними, между равными, нет никаких проблем. Yes. But people may have equal influence, and there's maybe 10 years in between them in regards to Krishna consciousness. Но люди могут обладать одинаковым влиянием, но разница между ними в их сознании Кришны может там 10 лет быть. So, still it will be difficult for them, if they are envious, to associate if they have similar power of influence. И все равно им будет сложно общаться вместе, если у них одинаковое влияние. Yeah? И You власть. understand what I'm saying? Yes. Okay, so it's 8:30. I think we should finish. 8:30 заканчиваем. Yes. Just one more time, I want to bring your attention to the books. Еще раз я хочу обратить ваше внимание на книги. Actually, the blue one there, the sheltering relationships in Russian. Вот та синяя, это отношение давания прибежища в ашрамах. Sheltering relationships. I didn't say anything about ashram. Отношения, дающие прибежище. Yes. Прибежище So отношения. that book has the chapter of envy in it. В этой книге также есть глава, посвященная зависти. Yes. And there's also a whole chapter of correcting others, you know, the culture of correcting others. И там есть, поднимается вопрос культуры, когда мы кого-то исправляем. Yes, and the culture of respect. Культура уважения. Yes, so many important topics are in this book. Очень много важных тем в этой книге. Yes, and also these 5 or 6 steps we discussed. И там есть эти 5 или 6 шагов, о которых мы говорили. It's all in that book. Все в этой книге. Also in the false ego book, there's also the 5 or 6 steps in there too, but it's in English. В книге, посвященной ложному эго, также есть эти шаги, но она на английском. Yes, and that first book, the spiritual culture one, that's about the whole man-woman dynamics. Первая книга, посвященная духовной культуре, там вся описывается динамика отношений мужчины и женщины. Yes, that was the first book I published. Maybe some of you have got it already. Первая книга, которую я опубликовала, возможно, вы ее уже читали. Okay, so if you want to get any books, then please don't run to the table and grab them like yesterday. But please wait until I come there. And Если вы хотите получить такую книгу, пожалуйста, не бегите к столику, не хватайте, подождите, когда я подойду. Even though, of course, I'm very happy to see how eager you are. Конечно, я рада видеть, как вы хотите, каково сильно ваше желание. Okay, all right. Good, so we'll continue tomorrow morning with the Bhagavatam class. Завтра мы продолжим на утреннем Бхагаватам. And it's Ekadashi. Yes.
И будет and радость Harinam. и Харинам. Wow. And then we have Sunday, the Sunday program, И в воскресенье будет воскресная программа. and Monday, Tuesday, some more nectar.